Permettant le changement de la décentralisation. Donc, nous percuter toutes ces difficultés auxquelles les agents publics font face au niveau du département de Yéen. Nous encourageons déjà les efforts qui sont faits parce qu'en réalité, le rendement est satisfaisant. Les responsables se disent prêts à redoubler d'efforts pour satisfaire les usagers. On espère que dans les prochains jours, quelque chose sera fait pour que le service, surtout les services, soient opérationnels. Un passage à la délégation des arts et de la culture a permis de donner de la coloration à cette tournée avec des danses traditionnelles exécutées. La voirie urbaine de Meganga en chantier des travaux d'assainissement autour de 3 axes importants de cette ville, financés par le fonds routier qui a mobilisé près d'1 milliard sur ce projet, dont 140 millions pour la première phase, d'où la descente d'inspection que viennent d'effectuer les responsables du Mindu. Eringele, reportage. Ceci est l'avenue des banques de Meganga. Les responsables régionaux et départementaux du ministère de l'Habitat et du Développement urbain inspecte les travaux à 1 mois et demi de la fin du chantier. L'embouchure, c'est la première. Faites dans les études à partir d'ici. Les zones critiques sont particulièrement contrôlées. En chantier depuis novembre dernier, les travaux qui ont lieu donnent déjà des lueurs d'espoir à la population qui a connu ici de nombreuses péripéties. La route n'est pas bonne, il y a beaucoup de brouillés, il y a beaucoup de trous, ça dérange, la moto fait l'accident. Mais maintenant on est en train de travailler la route là, on a beaucoup aidé ici. La réalisation de ce projet, ma foi, va venir quand même diminuer le taux d'inondations qui sont fréquents dans cette partie du pays. Il en est ainsi de l'axe qui mène à l'Institut luthérien et la bretelle qui lie les 2 artères. Un projet mené sur financement du fonds routier 2020, transféré à la commune. Nous sommes à 48% des travaux réalisés et à 11% du délai consommé. Et nous sommes en train de livrer le marché en avril. 16 avril. Le projet a été monté pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Et le Mindu a financé la première phase à hauteur de 140 millions 100 000. Qui concerne l'assainissement, le rechargement et le curage des ouvrages existants. La suite du financement de ce projet, qui intègre le bitumage, est conditionnée par l'achèvement de la première phase. At the time, Christians of the Bamenda Ecclesiastic Province are facing security challenges and hate speech, they have been called upon to look up to God as all is not yet lost. The new Bishop of Buea, Michael Bibi, was speaking to Catholic Christians just after his canonical installation. Our Southwest Regional Bureau Chief Correspondent, Ines Daniel Undwa, reports. The Archbishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, His Grace Most Reverend Dr. Andrew Fuanyangia, has presented teaching, sacrifice and governing as watchwords to the Bishop of Buea, His Lordship Michael Bibi, for him to succeed in his task as shaper of the Diocese of Buea. He was speaking in Buea during the canonical installation of the Right Reverend Michael Bibi as the 5th residential bishop of the oldest Diocese of Buea. The ceremony, which took place at the Divine Mercy Co-Cathedral site, was attended by the representative of the head of state, Minister Deputy Secretary General of the Presidency, Paul Elumche, and the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Excellency Julio Morot. After possession, the bishop and priest present pay allegiance to the new bishop of Buea as a sign of recognition as the new shaper of the Buea diocese. All the Catholic as well as non-Catholic because he is the shepherd of everybody in the diocese of Buea. Christians of the Buea diocese were exhorted to love, obey, and respect their new bishop. The way forward for the lives of Buea is that
The installation ceremony is coming at a time when the people of Bamenda Ecclesiastical Province are facing the senseless war, misinformation and hate speech. All hope is not lost as God is still on the throne. Well, thanks very much, Ines Daniel Ondwa Mbala. And our cancer patients in Douala have engaged a protest at the Douala Referral Hospital. They are clamoring for the reopening of the radiotherapy machines that were shut down since February 2020. We shall bring you developments of that story. And elsewhere, the fight against smuggling in the southwest region or customs department is intensifying ahead, or rather top days ahead for smugglers. In fact, newly installed officials of the customs department have bent to crack down on smuggling. Once more, Ines Daniel Ondwa. It is diligently in conformity with the laws of the Republic. Yes, I do. Custom personnel in the southwest region have reiterated their commitment to fight against smuggling, contraband and fraud. As they took out of office, they were called upon to be assiduous at work for better results expected in revenue collection. For some of us, we haven't had the opportunity to do that earlier, so that was thanks to the speeding of the procedure by our chief of sector. We came to light today. So it's a joy that it's a joyous event to us receiving that oath, and it's a great engagement. Swearing in strengthens our duties as customs civil servants. We thank the President of the Republic, the Minister of Finance, the Director General of Customs, and in particular the Southwest Customs Chief of Sector. The ongoing security crisis in the southwest region has caused a drop in custom performance, and so custom personnel in the southwest region say they will put more efforts in the discharge of their duty so as to mitigate the impact of socio-political crisis, which has caused unbearable challenges. Activities have been very slow for reasons you all know. The socio-political crisis that is plaguing activities. The borders were closed for the Nigerian side, but since December, the borders were open. But you know, people easily form habits, but these habits, to break them, it takes a time. So, but we have tried our best. We have worked so hard. These newly promoted custom personnel have been cautioned on the role they play in the mobilization of the state budget, which contributes to the impetus and dynamism of the economy. They are expected to strive for the protection of borders and facilitating trade and movement of persons. Thanks very much, Ines Daniel. As preparations for the 36th edition of the International Women's Day intensify, Cameroonian women are picking up juicy positions at the international scene. The recent one is that of Louisette Toby-René, who was elected Secretary General at the COFJES, that is the Conference of Ministries of Youth and Sports of the continent. That election took place last Friday in Ouagadougou. Details with Joy Ngong. This is a dawn of leadership for the Cameroonian woman. Elected last Friday in Ouagadougou as the 7th Secretary General of the Conference of Ministers of Youth and Sports, Louisette René Toby becomes the first woman to head this institution. The 50-year-old has been a top athlete in the Cameroonian history. She competed in the women's 4x100 meters hurdles at the 1992 Summer Olympics in Barcelona. Teacher of physical education and sport, she was a national trainer in the Cameroon national athletics team. The former champion also launched the Yaoundé women's race in 2011, which has so far mobilized women of all categories to take charge of their health. She also lent her pen to the sports desk of Mutation newspaper. The athlete thus returns to COFJES, where she previously served as a deputy director of the EPS sport programs. In prelude to the celebration of the 36th edition of the International Women's Day, Louisette René Toby's rich entrepreneurial life is an inspiration to all the Cameroonian women. Joy Ngong. The next part of the news continues with you, Junior Hussein.
Justement, Henri Kedjan, pour nous rendre au village Tchoupa, qui est un village situé dans le département du Noun et frontalier au nord-ouest, une zone souvent attaquée par des combattants séparatistes. Le préfet du Noun vient d'effectuer une descente dans ce village, question de galvaniser les forces de défense en présence et question également d'accompagner les populations de ce côté-là. Il y a cette réseautation, Joanordine. Voici le village Tchoupa, frontalier avec le nord-ouest. À Tchoupa, et comme dans bien d'autres villages de cette unité administrative, les populations rurales des Aoussa et surtout des milliers de déplacés internes venus de la région du nord-ouest. Ils y cohabitent pacifiquement dans l'harmonie, la paix et la solidarité. Extrême de Bangoura. Moment de recueil, d'aspiration et de doléances par excellence entre l'autorité administrative et les déplacés internes. Et là-bas, le préfet s'est justement rassuré du bien-être des populations déplacées. À Bafan, de nombreuses femmes handicapées viennent de recevoir le parchemin de fin de formation dans le cadre d'un projet d'accompagnement à elles destiné. Les parchemins sont remis par le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Ces femmes sont formées en hôtellerie, couture, broderie, entre autres. Christian Bousseau et Pierre, le compte rendu. Dans le cadre du renforcement des capacités et de l'accompagnement des femmes et filles handicapées du Cameroun, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation présidée par Ndongolu, préfet du Honkam, s'est tenue dans la salle de conférence du Minipad. Autorités administratives, politiques et traditionnelles étaient fortement représentées et la présidente de l'association, Sonafak, s'est fendue en complainte sur la situation précaire de cette couche défavorisée. Dans la société, les PVH sont vraiment marginalisés. Ce sont des personnes oubliées et quand on a les privilèges et l'opportunité d'être accompagné par l'ambassadeur du Canada au Cameroun, vraiment, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Pour Lundongo, il est important que ces personnes bénéficient également des facilités pour leur insertion socio-économique. Il est donc question de redonner dignité à ces femmes. Et vous avez vu leur témoignage. Maintenant, elles sont autonomes. Il y en a qui sont couturières, il y en a qui brodent suite aux formations qu'elles ont reçues. Après diffusion d'un documentaire sur le projet, les lauréates recevront leur prix. Et aller mettre en valeur les connaissances qu'on vous a apprises. Madame Zanabia. Félicitations. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun, Richard Ball, s'est réjoui de l'implication de ses bénéficiaires dans le projet. C'est la première fois que je suis venu voir de quoi il s'agit en réalité. Et j'ai été très impressionné. Bon, c'est un projet pour les femmes handicapées de Yaoundé, de Douala et de Bafang. Toutes les convives ont par la suite visité les stands d'exposition et réalisation des lauréates. C'est par d'autres visites de sites touristiques du Honkam que la cérémonie s'est achevée. Et puis, ces notes qui nous parvient à l'instant, note de service portant fermeture des écoles maternelles communales de Douala 1er. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er rappelle que malgré les prescriptions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Cameroun, les écoles restent un foyer de contamination. À cet effet, et pour lutter contre la propagation du coronavirus à notre manière, précise donc le maire de la commune de Douala 1er, à notre manière et tenant compte des informations coordonnantes sur la persistance de cette pandémie, les écoles maternelles communales de Douala 1er sont fermées à partir du lundi 1er mars 2021 jusqu'à nouvel ordre. Vous aurez ample information dans notre édition 19h50 sur Canal 2 International. Et l'actualité, c'est également en sport. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Henri Kedjan en titre. Il s'agit de cette note d'information consacrée à la relation entre la FIFA et la FECAFOOT. La FIFA donc condamne le Cameroun à payer 207 millions de francs CFA à Clarence Seedorf quelques jours après l'élimination des Lions indomptables dès les huitièmes de finale de la CAN 2019 contre le Nigeria. Clarence Seedorf et son adjoint avaient été démis de leurs fonctions à la tête de la sélection camerounaise. Et plus d'un an
après le départ de Seedorf, la FIFA s'est prononcée sur le litige opposant l'entraîneur néerlandais à la Fédération camerounaise de football. En effet, l'instance mondiale du football demande à la FECAFOOT de payer 207 millions de francs CFA à l'entraîneur néerlandais pour son licenciement abusif du poste de sélectionneur du Cameroun en juillet 2019. And of course, the World Football Governing Body FIFA has ordered Cameroon to pay the sum of €316,000 to former Indomitable Lions coach Clarence Seedorf for breach of contract. The Netherlander was sacked for what Cameroon terms poor results. Seedorf is said to have filed a complaint to FIFA for breach of contract. And so FIFA has ordered Cameroon and given Cameroon 30 days to pay off the former Indomitable Lions head coach to the tune of 207 million francs CFA. And in more news, the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope has ended in Boya, southwest region of the country. Ali Muhammadu and Kistant Midred emerged winner, respectively, of the male and female category. This race, that used to be a crowd puller, took place under very tight security, as we hear from you, Ines Daniel Sap Ondwambala. Ali Muhammadu and Kistan Midret are the winners of this year's Mount Cameroon Race of Hope. They challenged the Chariot of the Gods in less than 5 hours before arriving the Muliko of Nisport Stadium in Pompam Fair. Train in Kumbu where the battle is very high, so I know everything. Waya Yvonne, in particular, God should bless her, because I meet her as a champion. He took me to the level of a champion. And I started this dream back in 2012 when I dropped back from football. I tried. I discovered that God already made me victorious. So that is The two faces are known for having participated several times in the mountain race before emerging champions in both male and female categories. Over 500 athletes from Cameroon and 9 foreign countries took part in the race. It was a great moment of communion marked by cultural manifestations such as traditional dances. We are particularly satisfied with the participation. We have registered this year 10 delegations, 9 foreign delegations. Calm and security ensured by forces of law and orders, this year's mountain race held in strict respect of COVID-19 barrier measures. The athletics federation has won. We have won in that if you move through the streets of Boya, you cannot see a paper on the floor because there are mammoth crowds all over the place. Southwest Governor Bernard Okalia Bilai plus officials of the National Athletic Federation saluted the brilliant performance of winners of the 26th edition of Mountain Race. Congratulations to the winners. And of course, that report by Ines Daniel Sap Ondwambala brings us to the end of this midday bilingual news. I've been Kejang Henry Atemian, of course, with Junior Hussein. Good day, Junior. Très bonne journée à vous, Henri Kedjan. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir, Henri. Goodbye.